Deutsch mit Anu. Hello friends, welcome to this video. Today in this video we will learn difference between NUR and ERST. They both have similar meaning but there are different uses. So let's start the video. NUR means only, just or nothing more than. For example, will nur schlafen. Will nur schlafen. He only wanted to sleep. He only wanted to sleep. Another example. Ich habe nur 10 Euro. Ich habe nur 10 Euro. I have only 10 Euro. I have only 10 Euro. Nur der Fachmann kann das beurteilen. Nur der Fachmann kann das beurteilen. Only expert can judge about it. Geht nur am Samstag zur Konferenz. Geht nur am Samstag zur Konferenz. He will only go to the conference on Saturdays. Ist nicht krank, nur müde. Ist nicht krank, nur müde. He is not sick, just tired. He is not sick, just tired. Now, ERST. ERST means only, not until, or you can say no more than. Let's see some examples. Ist erst 10 Jahre alt. Ist erst 10 Jahre alt. He is only 10 years old. He is only 10 years old. Another example. Es ist erst 10 Uhr. Es ist erst 10 Uhr. That means it is only 10 o'clock. Another example. Ich habe erst einige Seiten gelesen. Ich habe erst einige Seiten gelesen. I have only read some pages. I have only read some pages. Sie wird erst morgen kommen. Sie wird erst morgen kommen. She will come only tomorrow. She will come only tomorrow. Then, der nächste Bus fährt erst in 10 Minuten. Der nächste Bus fährt erst in 10 Minuten. The next bus is only in 10 minutes. So this is the difference between NUR und ERST. Thanks for watching the video. Vielen Dank. Do subscribe the channel and share with your friends.